Hello dear children, welcome to yet another class of Communicative English. Let's talk in English, let's learn English, let's pray in English, let's think in English. Today we'll look into certain words, its synonyms, one-word substitutes, idioms, phrases, and so on. Let's get into it. Let's talk in English. So let's look into collective nouns first. For group of actors, you can say a company of actors. For group of ants, you can say an army of ants. Like thousands of refugees were streaming along the coast like an army of ants. Bees, you can say a hive of bees or a swarm of bees. They did not know a swarm of bees lived in the tree. Fish, you can say it as a school of fish. Tourist, you can say it as a flock of tourists. Trees, you can say it as a grove of trees, not a group of trees, a lot of trees, but instead a grove of trees. Whales, you can say it as a school of whales. Trucks, you can say it as a convoy of trucks, a convoy of trucks containing oxygen, right? The scenario we are witnessing right now, or a convoy of trucks containing supplies was sent to famine area. Mosquitoes, a scourge of mosquitoes. So I have only introduced 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of the terms. Now let's look into certain idioms and phrases. To be in good books by dint of, to bell the cat, to carry the day, and a chicken-hearted person, a fish in troubled waters, a far cry, a fish out of water, to go scot-free. So first we'll look into to be in good books. What is the meaning of that? To be in favor. Like, we should be in the good books of our elders. We should be in the good books of our teachers. We should be in the good books of our parents. By dint of, what does it mean? By means of. She got a first position in the class by dint of hard work, by means of hard work. To bell the cat, to face a risk. To bell the cat, that means to face a risk. We should have courage to bell the cat in our life. We should have courage to bell the cat in our life. To carry the day, what does it mean? To win. Saina carried the day in the debate competition. Saina won the debate competition, or in other words, Saina carried the day in the debate competition. A chicken-hearted person, that means a coward. A chicken-hearted person should not join the defense services. That is not his cup of tea. A chicken-hearted person, a coward. This is quite easy to remember, no? Okay, don't forget. A fish in troubled waters, to take advantage of the trouble of others. A fish in troubled waters, that means to take advantage whenever a person in trouble. We should not fish in troubled waters and make money. We should not take advantage of others' troubled times. We should not fish in troubled waters and make money. And what do you mean by a far cry? That means it's in a long way or distance. Universal brotherhood is still a far cry. Universal brotherhood is still a far cry. It's a long distance to reach universal brotherhood. A fish out of water. That is in a really uncomfortable position. I felt like a fish out of water when I stayed away from my family for the first time. I felt like a fish out of water when I stayed with my friends in the hostel for the first time. And what is next? The last one. To go scot-free. That means to escape unpunished. The murderer went scot-free because there was no evidence against him. George Gutte and family, they went scot-free because there was no evidence against the family. And now let's move on to one-word substitutes. Now let's look into one-word substitutes. Words inscribed on a tomb, it can be called as epitaph.
or to ponder over, to meditate, to think deeply. You can call it as ruminate. We are ruminating, or we sat ruminating on nature of our life. And mundane, what does it mean? Belonging to earthly world. So instead of writing belonging to earthly world, you can just say it as mundane. And what do you mean by homage? It is a gesture of respect and devotion. Like you can say, many villagers came here to pay homage. One who habitually talks while sleep, what is it called? Somniloquist. Somniloquist, one who habitually talks while sleep. Are you a somniloquist? Check it out. One who has no means of livelihood, pauper. One who has no means to live, pauper. പാപ്പരായി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയില്ലേ. That which cannot be divided, that is indivisible. That which cannot be divided, that is indivisible. One who eats excessively, it can be called as glutton. One who eats excessively, he or she can be called as glutton. But don't insult people, okay? Then, now let's look into the commonly mispronounced words. Raspberry. Raspberry. It is written like this, but P is silent there. It is raspberry. Raspberry. Woman. We write it as woman, but we call it as we-min. We-min. Then we have another word, comfortable. Don't say it as comfortable. It is comfortable. Comfortable. And k is stretch. You have to give stress to k also, okay? Comfortable. Next is garbage. Garbage എന്നാണ് പലരും പറയുന്നത്, but it is garbage. Garbage. And next is breakfast എന്നാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ പറയുന്നത്, but in a proper way, when we are speaking English, it should be breakfast. Breakfast. It's breakfast. Now let us look into the sweet dessert. Dessert ആണ് ഒരുവിധം എല്ലാവരും പറയുന്ന dessert എന്നാണ്, but in the sentence when you are using your language, it is dessert. It is dessert. Dessert. Dessert നമ്മൾ മരുഭൂമിയാണ് desert. ഇത് dessert. Next is coupon. We write it as coupon, but it is coupon. Coupon. Okay? On ആണ് coupon. Now we have another word similar to garbage. Voyage എന്ന് എഴുതുമെങ്കിലും, but we have to read it as voyage. 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 Now let me introduce you to certain synonyms. We have different words here like bewilder, blunt, brevity, brutal, calamity, courage. What do you mean by bewilder? A state of confusion. What are the different words for that? Confound, baffle, bemuse, confuse, mystify, perplex, puzzle. Go through these words daily. Okay. Next is blunt. Frank, outspoken. സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് ഉത്തരം പറയാം, ആരുടെ മുഖം നോക്കാണ്ട് എന്താന്നുള്ളത് അതുപോലെ വിളിച്ചങ്ങ് പറയാം. Frank, outspoken, rude, straightforward, impolite. Then brevity, that means shortness. വളരെ ചുരുക്കി കുറച്ച് വാക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. Brevity, shortness, briefness, conciseness, crispness, curtness. All these words are the synonyms of brevity. Brutal, you are so brutal. സിനിമയിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്നതാണല്ലേ brutal, you are so brutal. What are the synonyms? Cruel, heartless, inhuman, ruthless, savage, and all. And the next one is calamity, disaster, cataclysm, catastrophe, misadventure, mishap. You can use all these words.
for calamity. നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഇങ്ങനത്തെ പോളിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ട്രൈ ടു യൂസ് ഇൻ യുവർ എസ്സേസ് ടു. it will look more richer. And courage, bravery, daring, fearlessness, gallantly, heroism, mettle, valor, all these are synonyms of courage. And let me take you to telephonic conversation. ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 2-3 വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഇൻ ടു എ ജോബ് അല്ലേ, അവിടെ ജോലിക്ക് നമ്മൾ പോവും. ബട്ട് നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് മിക്കവാറും എല്ലാ സ്ഥലത്തും നെസസറി ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിന്ദി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നമ്മൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദിയുടെ യൂസേജ് കുറവാണ്. ബട്ട് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ്. സോ ആൻസറിങ് ദ ഫോൺ, hello, this is Rahul speaking. How can I help you? ഒരാൾ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് hello, this is Rahul speaking, or this is Meena speaking. How can I help you? Asking for caller's name. May I know your name? ആരാ വിളിക്കുന്നേ? May I know your name? Introducing yourself. May I know your name? ആരാ വിളിക്കുന്നേ എന്നല്ല, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ please tell me your name. May I know your name? Introducing yourself. I am Rahul. I am Rahul from Delhi. Asking for someone. അതെങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഒരാളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? May I speak to Ganesh? Or can I speak to Ganesh? Could I speak to Ganesh? അപ്പോൾ ഓക്കെ എന്നുള്ള ആൻസർ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും? Of course. Please hold on. Please hold your line. Let me connect. Like that. ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചോദിച്ച ഇപ്പം ഗണേഷ് അവിടെ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഐ എം സോറി, ഹീ ഈസ് നോട്ട് ഹിയർ. ഐ എം അഫ്രെയ്ഡ് ഹീ ഈസ് നോട്ട് ഇൻ അറ്റ് ദി മൊമെൻറ്റ്. ഐ എം സോറി, ഹീ ഈസ് നോട്ട് ഹിയർ. ഐ എം അഫ്രെയ്ഡ് ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഇൻ അറ്റ് ദി മൊമെൻറ്റ്. അഫ്രെയ്ഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പേടി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല. ഐ എം അഫ്രെയ്ഡ് ഒരു ആബ്സെൻസിനെയാണ് പറയുന്നത്. ഐ എം അഫ്രെയ്ഡ് ഹീ ഈസ് നോട്ട് ഇൻ അറ്റ് ദി മൊമെൻറ്റ്. ആൻഡ് കമ്മിങ് ഇൻ ടു, ഇപ്പോൾ ആളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ അതിന് മറുപടിയായിട്ട് പറയേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആൾ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ചോദിക്കാറില്ലേ. ആൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയണോ, അല്ലെങ്കിൽ ആൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ വിളിച്ചിരുന്നു എന്നുണ്ട് ഉള്ളത്. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും? Can I take a message for him? Can I take a message for him? Or would you like to leave a message for him? Would you like to leave a message for him? Or can I give him or her a message? Can I give him a message? I let him know you called. I will let him know you called. Or you can say, I'll let him that you called. I'll ask him to call you as soon as possible. If you'd like to give me your number, I'll ask her to call you back. Could you call again after 2 hours? അപ്പോൾ ഈ ഫ്രേസസ് ഒക്കെ നോക്കി വയ്ക്കുക. Then you can use it in your future or whenever you are attending a call. Then നമ്മൾ conversation end ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യും. ഓർ യു ക്യാൻ സേ, ഐ നീഡ് ടു ഹാങ് അപ്പ് നൗ, താങ്ക് യു. ഐ നീഡ് ടു ഹാങ് അപ്പ് നൗ, താങ്ക് യു. I repeat, I need to hang up now, thank you. You can use it like this. So I hope you got an overall idea about or general usage of telephonic conversation and the sentences we use in telephonic conversation. Okay children, so this is the end of the session. We'll meet with yet another class of Communicative English. Thank you. Take care. Happy learning.